eto si Ma'am Maylin. Cotton dress, mga madam. This one si George. Pang teenager na 14 to 16 years old. Ayan. Nakalagay sa kanya XL na pang teenager. So, kung sa adult, kakasya to hanggang small body frame, madam. Small body frame, cotton yan. Yes, printed. Yes, printed. George ang brand. Yes, printed. Yes, printed. Cotton dress. Yes, printed. Cover up. Taray ng cover up. Parang pang large. Cover up to, madam. Large size. Ganda pa, oh. Stretchable na cover up, madam. Pang large. Kaya pa to ng large hanggang semi-XL. Stretchable eh. Actually, kahit XL, kung gusto nyo mag-fit, pwede naman. Kasi stretchable. Large to XL carry lang. Yes, cover. Large XL, yes, cover. O, diba? Kaya na yung ibo kayong kilikili dito kasi hindi naman kita eh. Yes, covered. Stretchable siya. Okay, next. Cover si Ma'am Maylin. Ay, ang ganda ng tela, day. Panalo naman. Uy! Si Love and Rose. Medium. Grabe, bagong-bago, madam. Bagong-bago na cotton. Medium size. Sobra naman to. Yes, sobra. Sobrang ganda. 50 pesos lang, ha. Yes, sobra. Medium. Cotton yan. May tali, may garter. Bagong-bago. Yes, sobra. May hood pa yan. Medium size. Yes, sobra. Sobra na kayo, mga madam. Okay, dito naman tayo sa shorts. Pansinin naman natin yung shorts. Okay, sino to? Authentic Brody Jeans. Size 27 low-rise denim. Yes, low. Sobra si Ma'am Maylin. Yes, low. Yes, low. Size 27. Yes, low. Low-rise, madam. Size 27. Yes, low. Yes, low. Next. Ano to? Oh. Small size, madam, na cotton. Tinanggal yung brand. Yes, polka. Small size, yes, polka. Small size, yes, polka. Hindi ako, pangalawa ka, ma'am lady. Next.